Alright folks, listen up. Maisha Afrika Mashariki ya sasa katika miji mikubwa kama Dar es Salaam na Nairobi yanaweza kuwa marahisi ama magumu kwa vijana. Hii inadhihirika katika movie ya 2012 Nairobi Half-Life kutoka kule Kenya. Inaangazia namna gani ambavyo vijana wanapokosa mbinu za kujikwamua kimaisha wanaangukia katika prostitution pamoja na wizi. Kaa na mimi Padili James nikiwa pamoja na guest host wangu Francis Wairura tukichambua Nairobi Half-Life. Na hii ni Movie Plus. Padili. Yeah, my bro. So mimi nakumbuka the first time nimefika Nairobi nilikuwa naishi na kuzo yangu, my cousin that is. Yeah. And tukapata una situation ya rent hivi. Yeah. So caretaker was like, vijana, hii ni Nairobi. Na Nairobi ni kulipa rent. Yeah. My friend. Mimi nimetoka Ushago, nimekuja Nairobi, that is how I was welcome. Yeah. And I was like, what the life here is so crazy, you know, so fast and all that. I'm Francis Wairura by the way. Exactly, huyu ni Francis Wairura. Sasa Nairobi Half-Life inakwenda kuangalia namna gani ambavyo maisha ya kijana mwasa anayependa kuwa actor anavyotamani kutimiza ndoto zake. Anatafuta namna anafika Nairobi. Day ya kwanza afika Nairobi kwanza anaibia vitu vyote. Kitu cha pili anaingizwa ndani. Kitu cha tatu anapewa mfagio na dekiwa asafishe choo. Anakanyaga mavi kiasi ya kwamba kinavunja uga wake na kinampa tiketi ya kukutana na Oti, gangster, mwizi smart na leader. Tunamwona Mwasi anakuwa na maisha mawili, maisha ya kuwa actor na maisha ya kuwa mwizi professional. Lakini Mwasi anatupa namna ambayo tunaiangalia cinema katika maisha ya Nairobi na vijana na kutupa perspective moja tofauti ambayo hatujawahi kuipata on cinema East Africa. Hiyo ni Nairobi Half-Life. Usikae mbali, mimi na Francis Wairura tutakwenda kuichambua vizuri on Movie Plus. Alright, now director wa Nairobi Half-Life, David Tosh Gitonga, na mwandishi Potash Tas Mathathia, wote wameamua kutell the story from the lens ya Mwasi kijana mdogo. Sasa Francis, hebu tuambie kwa vile perspective yetu ya Nairobi Half-Life inatokana na perspective ya Mwasi protagonist wetu na rafiki zake. Tell us more about that. What do you see from this particular cinema? So basically, Mwasi is a representation of us, many young people, especially watu tunatoka huko hivyo kijijini, and we are coming here to the cities, whether it's Dar es Salaam, whether it's Nairobi, Accra, Lagos, wherever. Yeah. So we go through a lot. We have big dreams. We want to be, you know, I want to be the next Bill Gates. I want to be the next, the late Bob Colliver probably. I want to be the next, you know, the who's in who, Mangi, whoever, you know. But then unafika hapa hivi city, and then you start to realize the realities, you know, like the way Mwasi anatoka kijijini, his dream is different. Akifika pale hivyo Nairobi anapatana anaibiwa kwanza, anashikwa na kanjo, tunaitanga kanjo, county council officers, ndio amewekwa ndani. Akifika ndani kwa ile hajawahi experience your life, you know. It's the difficulties zenye tunapitianga huku hivi. Mimi nilipitia hiyo story ya rent, unaona. And then probably wewe ulipokuja hapa hivi da umetoka huko hivyo mkoani sijui Kigoma, sijui Morogoro, you know, there's something you came across hapa hivi. And the director hapo hivyo, the guys, I really loved how they expressed the struggles as a young person ukifika city una go through, you know. Like Mwasi ametusaidia sana ku explore your life from the beginning of the movie mpaka mwisho. Unaona all the hardships and how they relate personally. Najua kuna msetu wako hapo hivyo anawatch na kuna struggle pia amepitia. Venye ulifika tao kuna issues tu ulipitia tu one. Okay, that's a very keen and detailed breakdown. Thank you for that, my brother. Alright, sasa Francis, life katika Nairobi Half-Life imekuwa depicted na director na writer tofauti. Na tunaona kabisa wametumia a dual factor kuonyesha two sides of everything. Tunaona Tao Nairobi, sawa, ina good side na bad side. You know, the ugly na the beautiful. Tunaona watu wana walk smart, wengine wana walk hard. Tunaona kwamba life inakuwa depicted from a different angle. Impoverishment pamoja na luxurious life. Hebu tuelezee hiyo from a perspective of a cinematic scenario. So first of all, I really loved how the whole movie played out, unajua. So kuna vile Half-Life, the Half-Life name itself inaeleza the whole movie, you know. So there is, as you say, the dual factor, kuna positive, kuna negative. So unacheki mfano kuna side, kuna part wide ili tunaonesha place, unaona
can see the city over there, tall buildings, majumba yamejengwa vizuri kabisa. But hapa hivi mwanzoni kuna shanties hivi, unajua. And I'm guessing that's Kibera if I'm not wrong, the slums za pale hivyo Nairobi, unaona. And it's basically the city life pia. So unapata city life iko na maisha mbili, iko na two sides. Like unapata kuna the good part of it, kuna the other part, the risky part of it. Alafu city iko na opportunities nyingi sana. And that's why you see vijana tunakaa huku hivi. So it's up to us to check hizi opportunities. But iko na risk zake pia. So hizi risk ndio hizi part. So mfano kwa this movie tunacheki Mwas. So the dual factor hapa hivi kwa Mwas, tunacheki Mwas. On the opportunity side, he is pursuing his dream. Amepata chance ya kuenda pale theater na anapata role. And he's doing it really nicely. But then there's this other risky part, risky affair he's having in his life. Akona hii part yenye he's a thug, but a pretty smart thug. Why? Because Mwas, like the rest of vijana wengi wenye tuko huko hivi kwa street, ni wase wako na akili. Ni mse akona masters, kuna mse akona masters huko hivi, anauza mtumba pale hivyo Kijitonyama, sijui hapo hivyo Nairobi, hapo hivyo Kirinyaga. Smart people, but they have to choose, or rather they are caught in between these two parts of a city, whether you take the opportunity ama risky affair ama yani tu ujue venye uta navigate easy life mbili. Kuna the risky part and the opportunistic part of it. All right, that's good. Yeah, so each and everything has to do a factor and you have to choose really. All right, Francis, tumeona relocation ya Mwas. Okay, kutoka Rulo, Kenya, kuja Nairobi. That particular move symbolizes something within this particular context. Tunazungumzia kwa East Africa, not kwa Nairobi tu peke yake. Na tunaona anapata stakes nyingi na to build conflict all the way from Act 1 to Act 2. Tell us more from a socio-economic and political perspective. So, nice, very good question. So, Ushago ama rural places, economically, socially, ziko down. They are a bit low, you know. So, and young people want to, you know, make it big, you know, Tandao and everything. He's trying to show people you can make it quick. But where can you, you know, make it quick? And mostly it is the city. So for me, Mwas making the decision to move from Ushago to the city, it's because the city is a land of opportunities. Okay. Yeah. The city is a land of opportunity, no matter what, to relocate. Even we saw it into cinema being presented quite cinematic. Yes. All right, that's a very good breakdown. All right, tunaona vitu vingi when Nairobi Half Life. Na kitu kimoja kichoni intrigue ni kwamba kuna this perspective, hasa police brutality, prostitution, tuna masuala ya talents for young people, and then we saw naitaga Gaza economics. That deals with pricing and demand. Stolen spare parts, as the vehicles. Tell us more about that. So, let me start with police brutality. So, it's something that is global, but police brutality is very well seen and showcased up you know, throughout the whole movie. How wale polisi walikuwa wanadai kodi kwa wezi, wanajua these criminals. So, basically, they are colluding with the criminals, you know, kueneza huyo crime, which is not quite a good thing. So kuna hiyo prostitution pia, tunaona prostitution, a lot of young girls, they come to the city, you know, and they end up doing that not because they want to, but because they have to, probably to reach their dreams, like Amina, like we saw in Amina. So, and the other part of it, you know, economics of Gaza. So we see crime in the city. It's not just crime, but you just don't come from the rural area. You come here and you just become a criminal. No, it is very organized. Yani, it's a whole ecosystem, you know. There are people, that's why we are seeing police are involved. There are leaders of the gangs, you know, like OT, Kina, Dingo, you know. So it's a whole system. We even see when they are going to sell the spare parts, Palivo, we see how the pricing is so low, you know. Yani wale wanaumizwa sana, you know. Spare parts ni za bei ghali, lakini wananunuliwa kwa bei ndogo ambayo inafanya they keep on doing the same thieving. Hata wakijaribu kutoka kwenye trap inakuwa ngumu sana. All right. Okay, tuje katika leadership.
filmmaker amejaribu kutumia akili nyingi sana kutell leadership katika a very different perspective, hasa perspective katika lens ya OT. OT and leadership qualities, na inatuonyesha na ina symbolize kabisa kwamba out of chaos order can be drawn from. Tell us more about this. So OT is one actually of my very favorite characters throughout the whole the movie, because OT ni jamaa moja ako laid back sana, you know. He's a thug, but he has that car sport, you know, that car. I don't know, the girls say, oh, sport. Because OT tunaanza kumwona since alipoona Mwas pale hivyo kwa choo akiosha ile kinyesi after kuanguka, after Mwas hit rock bottom. OT realizes potential in this guy, you know, and he just doesn't leave him. So OT takes Mwas into his custody, into his apprenticeship, no. So anapompata pale akiosha vyombo, anamwambia sare hii story, hizi ni job gani unafanya? Yeah. So anamchukua, you know, it's like a master tutoring a student, you know. And then anaingia kwenye game, anafunza, tunaona pale hivyo kwenye kuiba, anafunza Mwas, no, hii gari, hii kioo nini ita ya gari, unafaa ugonge hivi nini, you know. But again, he's a very good leader because he listens. Unakumbuka pale hivyo time walienda kubagain after kuuza, Mwas akamwambia mazee, tumegongwa hapa hivi, hizi spare parts atungeuza hizi do, unaona. And the next deal, actually Mwas gets the opportunity to negotiate and they get a better deal, unaona. And then one of the best and most, I think, so emotional parts of this movie was pale kwenye both OT and Mwas are in love with Amina. And then it's during chaos. Ni pale wenye time wameko kwa nini kwa ile dungeon, you know, wameko na wale polisi wanakuja kuuliwa. And then OT has to decide, jamaa afanya nini? Antokaje na manzi yangu? Ni deal naye hapa hivi, but no. OT calms himself like a leader. Anasema unajua nini? Hii story tutaongelea baadaye. Saa hizi wacha tu focus na what is at stake. And for me, that is true leadership. I loved how the whole movie played that role. All right, just to summarize it, okay? Tunaona at the end, Mwas anapata a second chance, okay? And escape jail and escape kifo. Lakini we saw kwamba another story is being told within a stage play. Maana story in a story. Tell us in a nutshell about that. So the story is a story. In a story was a depiction of the whole thing, by the way. It was actually a half. It's like a story half. Do a half story pale. So mwishoni tunaona Mwas makes it, and it's a statement that eventually, if you keep on following your dreams, if you keep the focus, you can actually make it. Kama kwa ile story within a story, when they were trying to, you know, make a statement like, we are tired of you guys, you know, tunataka to make a statement like, mwache kutuibia do sana. Okay. Sijajua kwa wewe umeonaje, lakini mimi na Francis tumeona Nairobi Half-Life is a statement kwa vijana na ni statement kwa watu wengine kuweza kujiangalia na kujitafakari wao wenyewe na maisha yao ni kitu gani wanataka kukifanya. Please, kama una chochote, go to the comment section, tuandikie wewe maoni yako juu ya Nairobi Half-Life. Go please and check it out, ni ya mwaka 2012 kutoka kule nchini Kenya. Until next time, gonga like, lakini subscribe kupata maujanja mengi kutoka Tai Plus. Until next time, mimi na Francis tunawaambia kwaheri.